играет в вашем фильме, что такое война? The kids did a wonderful job at playing. Did you have to explain to them what war actually is? And no, most of them are post-war kids, you know. They are born, I think, 2001, 2 or 3, you know. And so they didn't know about the war exactly what happened, you know, during the war, all these awful events. But they used to live, and they are still living in this post-war situation, you know. So I never actually talk about with them about the war or post-war situation, but I did casting. I cast them with the purpose. So I went particularly with my casting, with my assistant, casting manager, to the enclaves to look for this type of kids, you know. So decision of the casting was already part of explanation of the content. So they are the kids, they leave it subconsciously very well, you know. I mean. Большинство этих детей... Подожди, надо, чтобы ты писался звук. Тебе нужно взять микрофон. Он пишется. Пишется нормально. Большинство этих детей родились уже после войны, в 2001-м, где-то в это время. И они, конечно, не знают, что такое война, они не помнят, как все это было ужасно. Но они живут в этой же атмосфере, поэтому мне не приходилось говорить с ними специально, что-то им специально рассказывать. Но когда я проводила кастинг, мы с ассистентом специально ездили по анклавам и искали именно таких детей. Так что уже когда мы выбирали, мы концентрировались на том, чтобы получить то, что нам нужно. Поэтому эти дети, которых мы выбрали, они проживают эту атмосферу, живут в этой ситуации, так что ничего объяснить не приходилось. Там есть у вас потрясающий совершенно сюжет, связанный с похоронами дедушки. Эта история, действительно, вот такие же истории происходят в жизни. То есть эти люди в анклаве, они не могут и рассчитывать на чью-то помощь, они должны решать все ситуации внутри вот этого анклава. И даже когда это касается такой ситуации, когда умирает человек, его надо похоронить, и они вынуждены сами искать решение этой проблемы. There's an episode in your film with the funeral of the grandfather of the character. So what about this? The funeral. Yes, but what? Is that what really happens in real life? Do these people who live in enclaves really have no one to count on, no one to expect help from? Do they really have to solve all these problems themselves within this enclave? Yeah, definitely. You know, I don't know particularly what about the funerals or weddings, but what I wanted to say, we're using the funeral as a part of drama, is to stress that it's hard, that there is obstacle. The whole life is obstacle. You know, to visit the school is obstacle. If you have to be a pupil, to be transported in the military tank to visit the school, so it's obstacle, you know, so the whole life is obstacle, you know. So the whole film is somehow fiction, not somehow, it's 100% fiction, you know, it's my imagination, but everything is somehow based in reality, you know. So I would say that the whole life, living in enclave, where you have a limitation of physical movement, itself, it's obstacle, you know. Да, так и есть. Я не могу точно сказать насчет похорон или свадеб, но я хотела подчеркнуть в этом фильме, что все приходится делать через борьбу. То есть, например, приехать в школу, если ты ученик, и ты должен доехать до школы, ты едешь на танке. Я хотела показать, что вся жизнь – это борьба. Конечно, фильм – это 100% вымысел, все основано на моем воображении, но жизнь в анклаве, где вы физически ограничены пространством, это действительно очень тяжело, и все, что делается, делается через борьбу. Два мальчика, практически два ребенка находят выход из ситуации, потому что они находят путь друг к другу через любовь, через дружбу.
вы надеетесь на то, что вот это молодое поколение, несмотря на национальные границы, вот они уже смогут договориться между собой, вот те, кому сейчас, там, я не знаю, там 10-12 лет. Yeah, I understand completely. So, yeah, that's the idea that with purpose I wanted to show the absurdity of hatred, showing the innocence of the kids. They are not spoiled, you know. They have their own open heart. Life for them is the game, you know. It's a process of learning the life. So everything is possible. Love is, you know, the main motivation of their hearts and relations. So game and love, you know. So using this type of dramaturgical connections with these two boys, Albanian boys, who want to play, and our main character also wants to play with them, you know. I just wanted to stress this absurdity of hatred, you know, which is still exists in Kosovo. Да, я хотела подчеркнуть бесполезность этой борьбы, потому что для детей все в жизни обстоит не так. Они только учатся жизни, и жизнь воспринимают как игру. Мотивация для них – это любовь. И я хотела подчеркнуть, как драматический инструмент, связь между двумя мальчиками, которые играют, и наш герой тоже хочет с ними поиграть. И я хотела подчеркнуть, что бороться совершенно бессмысленно – это абсурд, и это то, что сейчас происходит в Косово. Вот в Евангелии, вернее, не в Евангелии, это получается Библия. В Библии Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, не вел, а водил, потому что пустыня была не такая большая, он ждал, пока появится поколение, которое не помнит рабство. Вот эти 40 лет – это такой символический библейский срок. Вот когда, по-вашему, когда возникла, вот была Югославия, где все понимали друг друга, и в какой момент возникло вот это непонимание, вот эта стена отчуждения между народами бывшей Югославии? Сколько лет прошло и сколько еще лет должно пройти, чтобы все это перестало, чтобы эта ненависть исчезла? In the Bible, there's, as you know, a legend where Moses is leading his people in the desert. For 40 years. Он водил, yeah, guiding his nation. Just leading them in circles, Yeah. not because the desert wasn't that big, Yeah. and he would obviously cross it earlier. But he wanted the last people who were born in slavery to die, because he wanted a new generation of people who would be free, who would not know what it means to be a slave. And in Kosovo, it started quite a while ago. And what do you think? How many years should pass for people to forget what this hatred is about, for people to become free? И когда это началось? And when it all started? Look, everything started, I think, already on Yalta, like 1945, you know, when they split somehow the interest sphere in Europe, you know. Definitely in ex-Yugoslavia, we used to live under, let's say, so-called normal circumstances, but under the carpet, all these problems about the nations and the ethnic conflict, you know, that existed in the Second World War were under the carpet, were hidden. So what I want to say, during this totalitarian system, communism, we have a kind of progress, but nobody dared to. There was no freedom of expression, freedom of speech. So as soon as the system fell apart, you know, then the whole Yugoslavia fell apart, you know, and we were in whirlpool all of a sudden of these ethnic conflicts. And what is needed to say, this ethnic conflict, we are not guiding them. We depend on Brussels, on United States, on Berlin, and what would the Serbs say, thanks God, on Moscow. I mean, it's a hard time for Serbia now because we are squeezed, we are under such political pressure. Mostly this spontaneous development that lasts for centuries that we created towards Russia from 17th, 18th century, 19th century.
was a kind of spiritual culture, social movement, ideological even, you know. Now we are faced to erase it, you know, to enter into so-called political Europe. So it's, and now most of the people, they don't want it, you know. People want to stick to this natural relationship, to have we were with Russia during the Soviet time, you know, because somehow the ideology was not important. Important is history, which is based on the truth, and truth is identity, and we have the same identity, you know, religious Slavic identity, you know, culture, you know. A lot of Serbs emigrated in the 18th century to Russia, you know. Vojnović, the famous writer, he has a Serbian background, you know. I mean, it's just want to tell you, we don't, and our politicians, you know, they are not independent, you know. So they are under the pressures, they are kind of like a pawns on the chess table, and doing the things that they have to do, you know. So it's but the schizophrenic situation is that we are all aware of it, you know. So it's, you know, it's like in marriage, you know. It's easier when you are when something is not functioning, but you are not aware, you know. But we are aware, you know, that it's not functioning, you know. That and that is very neurotic, and I would say schizophrenic, you know. So I would say we are described on the Balkans from the Western media as barbarians, as you know. Like tribes who have lack to democracy, we have no tradition, etc., etc. But in fact, we are a little manipulated nations, mostly by Westerners, and it's really, really, really hard. And all this, what I want to stress, all these wars, they didn't solve any problem, because there is still hatred, and when you have a hatred, it's a good soil for a new war, you know. So it's a hard time for all ex-Yugoslav countries, particularly for the eastern, for Macedonia, for Bosnia, for Serbia. Yeah, yeah. And for Greece now, you know, it's also part of the Balkans. And I mean, when you ask me, I didn't replay. I didn't give you answer as an artist. I give you answer as a citizen who has this elementary political knowledge. You know, this is a problem when we talk about this issue. It's a politics. You know. Big. Я думаю, что началось все еще с Ялтинской конференции в 1945 году, когда страны были поделены на сферы интересов. И Югославия, в общем-то, жила более-менее нормальной жизнью, но все эти конфликты уже происходили, так сказать, за кулисами. Тоталитарные системы, конечно, привели к некому прогрессу, но не было никаких свобод, свободы речи, свободы прессы, ничего этого не было. Потом система развалилась, и вместе с ней развалилась и Югославия, и все эти конфликты вышли на свет. Но надо понимать, что ситуация сейчас не под контролем сербских политиков, все зависит от Брюсселя, Евросоюза, США. Сербии очень тяжело, потому что на нее оказывают политическое давление. И между тем, на протяжении веков история ее развития приводила к тому, что устанавливались связи с Россией в 17-18 веках, еще в то время. Это даже не идеологический момент, а больше духовный. И теперь все эти духовные связи нужно стереть, чтобы стать частью Европы. А на самом деле дело в том, что люди этого не хотят. Люди хотят поддерживать эти естественные связи с Россией еще с советских времен. Потому что оказалось, что идеология не имеет такого большого значения, а большее значение имеют духовные связи, духовное родство, общий менталитет, какие-то общие моменты в культуре. Вот, например, писатель Радованович.
Наши политики сербские сейчас находятся под давлением. Они просто пешки на шахматной доске и делают то, что им говорят. Это совершенно шизофреническая ситуация, и мы все об этом знаем. Если провести аналогию с жизнью в браке, то бывает, что есть какие-то проблемы, но ты о них и не знаешь, и поэтому жить тебе легче. А у нас есть проблемы, о которых мы знаем. Поэтому возникает состояние, которое я бы назвала шизофренией. На Западе Балканы могут описываться как какие-то варварские племена, где до сих пор, где нет демократии, нет традиций. Но на самом деле дело в том, что нами манипулируют. И именно это я и хотела подчеркнуть в своем фильме. Дело в том, что войны не решают никаких проблем, потому что ненависть между людьми остается, и тем самым готовится почва для новых войн. Странам Балкан очень тяжело, особенно на востоке, Македонии, например, или Греции, которая же тоже часть Балкан. Но вы должны понимать, что я сейчас даю ответ не как художник, а как гражданин с элементарными знаниями о политике.